এটা মার্কার और যেটা মার্কার দিব এটা তো কোঅর্ডিনেট জ্যামিতি বুলি ক'লে already let me remind you all the basic things coordinate geometry তোমালোকে বহুত বেসিক কথা পাহৰি যোৱা এখিনি মই এবাৰ মনত পেলাই দিম this is horizontal number line this is vertical number line x x dash y y dash o Paris মাজত দুই দিন আহলে কি চৰ্কল আছে এ মানে মই ঘৰতে পঢ়ি আছো মানে যোনখিনি পাৰ্টত ডাউট আছে গম পাইছো একো নাই মই কিবা কিবি কোৱেশ্চনছ দিছো পাৰিলে কালেক্ট কৰিবা তুমি এইখিনি হা কোৱেশ্চন খিনি কালেক্ট কৰিবা তো x x dash y y dash মই জাস্ট এবাৰ কৈ দিছো this side is positive direction this side is negative লিখিব নালাগে তোমালোকে অলৰেডি জানা মই অলৰেডি জাস্ট দেখাই দিছো বস্তুটো ওকে so if I take a point here this is first quadrant second quadrant third quadrant fourth quadrant so for clear ase eta kotha okay fourth quadrant suppose I am taking a point 3,2 3,2 means distance along x-axis that is 3 this distance along x-axis that is 3 distance of this point and distance along y-axis of this point is 2 so we can say what they are dekha thake hol 2,3 bol diba 2,3 will be better okay तो ইয়াতে एग्जामত এটা एमसीक्यू है what is the perpendicular distance of the point 2,3 from y axis কি হ'ব আনসারটো what is the perpendicular distance of the point 2,3 from y axis কিমান হ'ব এটো 2 ইউনিট ডাউন আছে নেকি বাকি বিলাকৰ মই কৈছো চোৱা 2,3 means 1 2 3 means 1 2 3 1 2 3 so this x coordinate denotes perpendicular distance from y axis উল্টাতে মনত ৰাখিবা x to y axis ৰ পৰা distance টো বুজাব then this y coordinate denotes perpendicular distance from x axis এক্সামত ইটো ভুল নকৰিবা দে এটা এমসিকিউ আহে কেতিয়াবা আহি যায় ক্লাস 9 তো হয় 10 তো হয় কিন্তু তোমালোকৰ কনফিউজন লাগি পেলাই কিবা বেলেগে পাতি দিবা তোমালোকে বেছি মাথা লগাই দিবা নেকি 2 স্কয়ার 3 স্কয়ার লাগে মজা মিলি গৈছে এটো নহয় okay but then this is abscissa this is ordinate এখিনি সবে জানা okay ক্লাস 10 ৰ কাৰণে আমাৰ লাগে কি distance formula আৰু এটা বস্তু ক'ব আছে মই কৈ থৈ দিবা suppose 3x plus 4y is equal to 12 this is a linear equation in two variables if someone asks you MCQ jodi koy find at which point of the axis this line is intersecting এই লাইনডাল আমি কোঅর্ডিনেট প্লেনত প্লট কৰিলে কোনটো কোনটো পইণ্টত কাটি যাব আনসার কেটা লেখা বুজি পাইছানে and also find the distance between the point এটো দিব পারে যদি কয় find the distance between the point where this line is intersecting x and y axis question to বুজি পাইছানে প্লিজ কোৱা বুজি পাইছা আমি কৰো কেনেকে কাইদিস এটা টেবুল বনাও এটা এটা পয়েন্ট বিলাক লিখু জয়েন কৰি দিও এই পয়েন্ট কিটা লিখি উঠি আকৌ ডিসটেন্স ফর্মুলা লগাই দিও বাট এটা শর্টকাট আইডিয়া আছে ফর 1 মার্ক কোয়েশ্চন এর সবা The format of linear equation in two variable can be written like this which is known as intercept form of linear equation in two variable so basically equation to a to style arrange kora korile this point will be a, 0 this point will be
0, b. Now মই যদি arrange কৰি দিও কি হ'ব division কৰা to make this 1 কি কৰিব লাগিব দিছে আইটো আমি এটো 1 বনাব কাৰণে 12 দি ডিভাইড কৰা এটো 3x of 12 দি ডিভাইড কৰা then 4y to 12 দি ডিভাইড কৰা this will be 1 3 4 is 12 4 3 is 12 this is x by 4 y by 3 equal to 1 তো হৈ যাব কি পয়েন্ট কেটা মন কৰা x ৰ তলত কি আছে 4 x by a আছিল ন this point is 4, 0 this point is 0, 3 বুজি পাইছানে আৰু মই এক্সট্ৰা কোৱেশ্চন লগাব পাৰো নাই what is the perpendicular distance of the point where it intersect y axis from x axis হয় y axis ত যদি কাটে পইণ্টটো perpendicular distance from x axis কিমান হ'ব তো ওলাব দিব পাৰে এটো কিমান হৈ যাব 3 হৈ যাব বুজি পাইছা ওকে নাও ডিসটেন্স ফর্মুলা নন্দিনী বুজি পাইছা প্ৰীতিশা ঠিক আছে তুমি কোৱেশ্চন বেলেগ বেলেগ কৰিবা বাকিটো বস্তু জানা দৰকাৰ আছিল ডিসটেন্স ফর্মুলা আমাৰ আছিল কি সাপোজ a m1 this is x1 this is y1 গোটেইটা ফর্মুলা লিখা দিবা এইকেইটা আছে this is just একবার রিকল কৰি লও বস্তু x2 and y2 suppose a and b are two points where coordinates are like this so distance between a and b this distance can be found through distance formula etu simple hoy x1 minus x2 whole square y1 minus y2 whole square etu ta ulta palta ko likhbo pari kintu eta 2 eta 1 enake ni likhba x2 minus x1 y2 minus y1 or x1 minus x2 y1 minus y2 এটা বস্তু মই তোমালোকৰ হোৱাটসএপৰ গ্ৰুপত দিছো মনত আছে লাইন পাসিং থ্ৰু টু কোঅৰ্ডিনেট পইণ্ট দিছো ন ফৰ্মুলাটো মনত আছে হেতু ফৰ্মুলা তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰিবা হেতু খুব ৰেয়াৰলি আহে যে ৰাইট দা ইকুৱেচন অফ দা লাইন পাসিং থ্ৰু দিস টু পইণ্ট দিছো নেকি কপিত চোন একবাৰ এইটো নেকি নহয় মই হোৱাটসএপৰ গ্ৰুপত দিয়া যেন লাগে মোৰ এইটো ফৰ্মুলা সবে লিখছানে ফর্মুলাটো লিখি লয় কিন্তু ফর্মুলা পিছত ৰৈ যাব আৰু মনত ৰাখিব দিগদাৰ y y1 একদম পুৰা ফুল সিকোয়েন্সত পঢ়োৱা হোৱা নাই বস্তুখিনি কাৰণ এতিয়া যি মনত আহিছে তাকে কৈছো মই x2 x1 this is x x1 মই এটা কৰি দেখাম বাৰু লিখি লও ওপৰত হেডিং লিখিবা ইকুৱেচন অফ এ লাইন পাসিং থ্ৰু টু গিভেন পইণ্ট কি লিখিবা ইকুৱেচন of a line passing through two given points কি হয় পয়েন্ট কেটা কি হয় এটা হল x1 y1 এটা হল x2 y2 বাকি এটা আমাৰ নরমাল ডিসটেন্স ফর্মুলা তাৰপিছত এবাৰ আমাৰ সেকশন ফর্মুলা section formula বুলি কলে this is a this is b this is c if this line ab is intersecting by c at point x and y at an ratio m1 is to m2 then x coordinate will be m1 x2 m2 x1 m1 plus m2 then y coordinate will be m1 y2 m2 y1 divided by m1 plus m2 তো এটো তোমাৰ ডিসটেন্স ফর্মুলা সেকশন ফর্মুলা ইয়াতে কিবা কিবি চেঞ্জিং হ'ব মই দেখাই আছো এখিনি কিবা লিখা আছে লিখা মই অলপ ৰখি দিছো কোৱেশ্চন কৰিব দিম কাইলে জাস্ট অলপমান পিছতে কোৱেশ্চন কৰিব দিম মই অলৰেডি জানা নতুনকে কি পালা এই বস্তুটো এতিয়া পৰীক্ষাত কি বুলি আহিব at any situation question to লিখি সাপোজ দুটা পয়েন্টৰ কথা ক'লে যে write the equation passing through these two points তো তেতিয়া কি কৰিব লাগিব মই এটা एग्जांपल লিখি পেলাই ইকুৱেচনটো বনাই দেখাম এখিনি অলপ মুছি দিও নেকি মই এখিনি তো হৈছে দেখা চাবা দে Suppose you have to write an equation passing through 2, 3 and minus 4, 1. Suppose you have to write an equation passing through these 2 points.
already all of you know that through two given point only one line can pass. Through one single point infinitely many line can pass. Jana na priti side to? So here I likhim ki formula tumate y minus y1. This is our x1, this is y1, this is x2, this is y2. So here value pati dia. Therefore the equation passing through these 2 points y minus y1 মানে কিমান আছিল 3 then মুখস্থ কৰি যাবা দে উল্টা উল্টা লাগি যায় বুজি পাইছা বাৰ ট্ৰিক শিকাই দিম মই এটা কাম কৰবা both সাইডত প্ৰথমতে y minus y1 আৰু x minus x1 টো লিখি লবা হ'ব তাৰ পিছত যিখিনি ফ্ৰেকশনাল পাৰ্ট আছে এইখিনি x ৰ ফালে হ'ব এটো মই y minus y1 then y2 minus y1 1 to সদায় কি হৈ আছে মাইনাস হৈ আছে তেনেকে মনত ৰাখি লবা নিজৰ নিজৰ আইডিয়া লবাই মনত ৰাখি লবা so y2 minus y1 x2 minus x1 then x minus x1 ভ্যালু পাতি মাৰবা ইয়াতে এক মিনিট y2 ভ্যালু কিমান আছিল নো y2 ৰ ভ্যালু আছিল 1 y1 ৰ ভ্যালু দিয়া আছে 3 x2 মানে দিয়া আছে -4 এটো মানে -2 then x minus x1 বাস y minus 3 এখানে কি হবে -6 ইফালে লয় না -6 কি হবে x minus 2 এটো হৈ যাব -2 তো মাইনাস মাইনাস কি হ'ব কেন কাটিব নালাগে নে লিখা -6y minus a minus a plus 18 this is -2x minus a minus a plus 4. The equation will be 2x minus 6y 14 plus 14 equal to 0. So through this equation, this equation passing through this given point. Bas. বুজি পাইছা নে কথাটো? প্ৰেক্টিছা বুজি পাইছা? নন্দিনী এটো স্কুলত কৰা নাই চাগে probably. কৰিছিল কি স্কুলত তোমালোকে নাই কৰা ন? আহিব পাৰে এক্সামত। तो मैं एग्जांपल दिलुस क्वेश्चन नेक्स्ट मोस्ट ऑफ द टाइम नाहे आउट ऑफ सिलेबस কাৰণে কিন্তু কবাত মই দেখা পাইছিলো একবাৰ তোমালোকৰে টেস্ট পেপাৰতে কাৰবাৰ টেস্ট পেপাৰত দেখিছিলো এনেকা কোৱেশ্চন এটা তুমি দিছিলা নেকি কোৱেশ্চন তো তোমাৰ আছিল তো দিব লগা হৈ গৈছিল উপায় নাই বাকি ক্লাউডৰ সামটো চাবা দে তোমালোকৰ প্ৰিবৰ্ডত আহা নাই বহুতৰ ক্লাউডৰ সাম আহিব পাৰে এপ্লিকেশন অফ ট্ৰিগোনোমেট্ৰি কৰাইছো ন মই 8 30 বেলে কৰিব লাগে ক্লাউডৰ সামটো সেকশন ফর্মুলা যদি এখানে মুছি দিও না ভাই নন্দন লিখিছা এখানে অলরেডি জানাই তুমি কোঅর্ডিনেট জ্যামিতি এখানে লিখিছা না ফর্মুলাটা সেকশন ফর্মুলা যদি সার্কুলার কথা কই দিয়ে সার্কেল তার কারণে আমি জানিব লাগিব হাউ টু ফাইন্ড মিড পয়েন্ট অফ এনি লাইন সাপোজ সেকশন ফর্মুলা এটা ভাগ আছে কি সাপোজ দিস ইজ x1 y1 দিস পয়েন্ট ইজ a this point is b x2 y2 this point is c whose coordinate are x and y now suppose this point c is the midpoint of ab midpoint আৰু collinear ৰ কথাটো তোমালোকে মিছআপ নকৰিবা মানে মেছআপ নকৰিবা চোৱা midpoint means this portion and this portion are equal so to get this coordinate this x will be x1 plus x2 divided by 2 y will be y1 plus y2 divided by 2 x1 plus x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2 কেনেকে হল প্রুফ সুপৰ দৰকাৰ নাই মনত ৰাখিবা বস্তুটো জাস্ট এই m1 আৰু m2 জাত 1 1 পাতি দিলে অটোমেটিক হৈ যায় এটো সো দিস ইজ দা ফর্মুলা হাউ টু ফাইন্ড মিডপয়েন্ট অফ এ given line segment suppose 3 points a b and c please prove that or check whether these 3 points are collinear or not what is the meaning of collinear when 2 3 4 points are 2 point to collinear when 3 or more points are lying on the same straight line then they will be considered as collinear points এটা উলাবা কেনেকে collinear মানে ab plus bc should be equal to ac পাছলৈ মন কৰা তনুশ্ৰী এটো আমাৰ a এটো আমাৰ b এটো আমাৰ c তো ab plus bc should be equal to ac এটো কৰিলে কামটো হৈ যায়
কিন্তু এক্সামত যদি বহুত ভয়ংকৰ কিবা কিবি ভ্যালু দি দিয়ে তোমালোকক লম্বা তেতিয়া কি কৰিবা তেতিয়া এৰিয়াৰ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিবা এৰিয়াৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰাটো এলাউড হয়তো নহয় বুলি তোমালোকক কোনে কৈছে হয় এটা এৰিয়াৰ কথাটো মই কৈ দিছো if any 3 points are collinear definitely triangle area of the triangle created by these 3 points will be 0 নাই বুঝা তিনটা পয়েন্ট যদি মই লও এনেকে this is a triangle this triangle has certain area কিন্তু পয়েন্ট এটা যদি collinear হয় কি হ'ব সব লাইন এটাৰ ওপৰত এটা পৰি থাকিবনে ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ ওপৰত কি হ'ব আমাৰ ত্ৰিভুজৰ নিচিনা হ'ব হলে কি হৈ যাব এৰিয়া 0 হৈ যাব মানে পয়েন্ট এটা collinear বুজি পাইছা কি কৈছো এতিয়া এৰিয়াৰ ফৰ্মুলা আমি কেনেকে মানে মনত ৰাখিব পাৰো একবাৰ দেখাই দিম তাৰ থিওৰিটিক্যাল পাৰ্টটো খতম হৈ যাব এখিনি মনত পৰিছে ন ঠিক আছে তো সার্কুলার কথা যদি কই দিয়ে সার্কুলার যদি সাপোজ সেন্টার দি দিয়ে ডায়ামিটার দি দিয়ে সাপোজ this one is x1 y1 x2 y2 so this will be x1 plus x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2 তোমালোকৰ কমন সেন্সত আহিব লাগিব ন সেন্টার ইজ দা মিড পয়েন্ট অফ এ ডায়ামিটার হেতু এক্সামত কিন্তু লিখি নি দিয়ে যদি এইটো পয়েন্ট দি দিয়ে ফাইন্ড দিস পয়েন্ট নিজে মাথা লগাব লাগিব যে সেন্টারটো কি হয় মিড পয়েন্ট হয় বুজি পাইছানে বা ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গলৰ কথা যদি কৈ দিয়ে সাপোজ কি বুলি কম এটা you are drawing the medians of a equilateral triangle then this point of intersection divide this median at 2:1 মনত আছে এটো মনত ৰাখিব লাগিব তেতিয়া m1 m2 হৈ যাব মই মুছি দুটা বৰ্ডখন লিখিব জাগা লাগে মানে এবিলাক লিখছা ন ব্ৰিটিছা ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গলৰ কথাটো জানা ন ক্লাস 9 ত পঢ়িছিলা মনত ৰাখিবা একদম চলো তো এৰিয়াৰ ফৰ্মুলাটো মই লিখি দিছো এৰিয়া অফ এ ট্রায়াঙ্গল এটা আমাৰ লাষ্ট থিওৰি আৰু যদি কিবা এক্সট্ৰা কোৱেৰি আছে সুধিব পাৰা মই যেমানখিনি মনত পৰিছে কৈ দিছো সাপোজ দিস ইজ এ ট্রায়াঙ্গল হ্যাভিং দা পয়েন্টস এখিনি সময় কোনো নকবা কোনো টায়ার হ'ব নালাগে মই সাফিসিয়েন্ট কৰি পেলাই আহিছো মই দুটা বজাত কৈছো কালি তাৰপিছত সাফিসিয়েন্ট হৈ গৈছে তো কালি কি আছে হাফ আছে তাত ব্লুটোভান নাছিল যে ব্লুটোভান নাছিল x1 x2 x3 লিখি লবা তাৰ পিছত এটা সাইকেল বনাবা লাগে তাতে লিখিবা 1 2 3 1 से 2 2 से 3 3 से 1 তো এতে কি তুমি 1 দিয়া আছে 1 এর পিছত 2 3 মানে y2 minus y3 next x2 2 এর পিছত 3 minus 1 y3 minus y1 next 3 1 minus 2 तो y1 minus y2 গোটে এটো জায়গা প্লাস মাইনাসও দিয়া থাকে বুজি পাইছা নে আলটিমেটলি এৰিয়াৰ ভ্যালুটো নেগেটিভ নাহে নেগেটিভ ভ্যালু আনসারটো আমি কি লিখিম পজিটিভত লিখিম বুজি পাইছা এটো হৈছে আমাৰ এৰিয়াৰ ফৰ্মুলা যেতিয়া এক্সামত কব যে prove that these 3 points are collinear তুমি প্ৰথমতে এৰিয়াটো ওলাই চাবা কবা since area is 0 these 3 points are collinear খতম বেসি প্রিসাইজ হ'ব ইজি হ'ব ক্যালকুলেশন বা এনেকে দিব পাৰে for what value of k কোনা গাইছ for what value of k these 3 points are collinear তেতিয়া যদি তুমি এটা ডিসটেন্স ফৰ্মুলা লৈ কৰিব যোৱা তোমাৰ 12 হৈ যাব তেতিয়া কি করবা এৰিয়াৰ ফৰ্মুলাত পাতিবা ই ক্লাছত কবা যে for being collinear area should be equal to 0 এফালে কৰি এঠাকা এফালে 0 লিখি এঠাকা লাষ্টত k equal to কিবা এটা পাই যাবা এটো হৈ যাব ভ্যালু মনত থাকিবনে ঠিক আছে আৰু বেলেগ থিওৰি নাই ইয়াতে তোমালোকৰ পৰা কিবা থিওৰি সুধিব আছে নেকি কোঅৰ্ডিনেটৰ 9 ৰ দুটা কথা কৈ দিছো মই আজি এটো চিনি পাইছা নে 1 2 3 2 3 1 এটো মনত ৰাখিবা সাৰ্কেলটো এন্ডিং অফ এস ঠিক আছে এবিলাক লিখছা না তবে মুছি দিও ঠিক আছে এতিয়া আমি কোৱেশ্চন কৰিম বুঝিতে না মানে দেখিনি কতে সুন্দৰ কিতাপবিলাক জাপি থয় প্ৰত্যেকবাৰ জাপি দিলে দুখন কিতাপ গায়ব হৈ থাকে
ব্যাপারিক দি দিয়ে থাকে যারা সারা বিক্রি করবে তে পাইছো কোয়েশ্চন সেন্ট্রয়েডৰ ফর্মুলাটো কোন হল ন সেন্ট্রয়েডৰ ফর্মুলাটো কৈ দিও ন কেনেকৈ ওলাই সেন্ট্রয়েড মানে কি আছিল কচোন হা আইরিস what is centroid where all the medians meet point of intersection of all three median है ना तो सेंट्रॉइडर कोऑर्डिनेट হৈছে x1 x2 x3 divided by 3 y1 y2 y3 divided by 3 হল আকৌ ৰিপিট কৰিছো NCERT ত থকা গুটেই কেটা কোৱেশ্চন কোঅৰ্ডিনেট জিওমেট্ৰি অকল লাষ্টৰ এক্সাৰসাইজটো বাদ দি যত আমাৰ এৰিয়াৰ কোৱেশ্চন দিয়া আছে উইথ এক্সাম্পল খুব ভালকে কৰি চাবা মই বাৰে বাৰে কৈছো যোনে বেছি স্মাৰ্ট হৈ পেলাই NCERT নকৰা তোমাৰ কিন্তু লছ হোৱাৰ চান্স থাকিব তাৰে কোৱেশ্চন আহে তাতে বহুত ধুনীয়া কোৱেশ্চন দিয়া আছে অলৰেডি NCERT মই ডিসকাস কৰিছো কাৰণে ইয়াতে নকৰাও কিন্তু কোনবাই দিলে মই কৰাই দিম কোৱেশ্চন বুজি পাইছা এটো কথা এটো আমাৰ সেন্ট্ৰয়েড তোমালোকে ওপৰত লিখি লবা যে কোঅৰ্ডিনেট অফ দা সেন্ট্ৰয়েড মই সেন্ট্ৰয়েড বুলি লিখি পাহৰিলো সেন্ট্ৰয়েড কোঅৰ্ডিনেট এতিয়া কেছটো হল if I consider a parallelogram where this is x1 y1 this point is x2 y2 this point is x3 y3 this is x4 y4 then can anyone tell me what will be the coordinate of this point of intersection of their diagonals diagonal দুটাৰ point of intersection or coordinate কিমান হ'ব বুলি দিছে আপা x1 plus y1 x1 plus x2 x1 plus x2 oh x1 plus x4 by 2 oh x1 plus x4 by 2 আৰু x3 plus हेतु হ'ব তুমি কত গম পাইছো মই অলপ ধৈৰ্য দেখা सब कुछ एक साथ ही बता दोगे क्या तो जिबेलाके নাই বুজা already you must know that diagonals of a parallelogram bisect each other তো এই পয়েন্টটো এটো লাইনৰ কি হ'ব মিডল পয়েন্ট হ'ব না নাই bisect কৰা মানে বুজি পোৱা নে এখানে এটো কি হ'ব মিডল পয়েন্টৰ কি কৈছিল x1 x4 divided by 2 y1 y4 divided by 2 তাই কব কৈছিল যদি আমি এটো ডায়াগোনাল লও স্যার তেতিয়াতো আমাৰ বেলেগ হৈ যাব বেলেগ নহয় ভ্যালুটো সেম আহিব ইয়াতে বেলেগ বেলেগ ভেৰিয়েবল আছে কাৰণে এনেকৈ লিখিব পাৰা x3 x2 divided by 2 then y3 y2 divided by 2 ইজি কনসেপ্ট কাইদিস এক্সামত পাহৰা কাৰণে প্ৰবলেম হয় একবাৰ কৈ দিলো মই বাস প্যারালেলোগ্ৰামৰ যেতিয়া আমি কোৱেশ্চন ফাইনালি কৰিব পাৰো আৰু বা ইয়াতে পুৰা জনগণ মন পুৰা পেৰিছে নেকি 26 জানুৱাৰী যোৱাৰ পিছত এতিয়া গাইছে না ঠিক আছে নট বেড যাব পাৰি কি কোৱেশ্চন আছে দেখা নাই নেম দা টাইপ অফ ট্রায়াঙ্গল ফর্মড বাই দিস পয়েন্ট তিনটা পয়েন্ট দিয়া আছে ट्रायंगल तो की टाइपर হ'ব তোমাক লিখিব দিছে এমসিকিউ কৰবা অলপমান এমসিকিউ से मजा आता है क्वेश्चन लिखो फर्स्ट क्वेश्चन if p is equal to a by 3 4 is the midpoint of the line segment joining minus 6,5 this point is q and r তোমালোকে ধামধুম কৰি যোৱা this then value of a is equal to how much
Second question. AOBC is a rectangle whose three vertices are whose the easy question vertices are A is 0,3, O is 0,0, B is Tanisa original পৰা distance to লিখি দিব পাহৰি গৈছো ন মই x আৰু y পইণ্ট original পৰা distance কিমান হ'ব distance from origin distance from origin মানে দিছা কি আছিল 0 0 আছিল ন তোমাৰ কি হ'ব x square plus y square drawing to বনাই দিলে বুজি পাব নে নাই এটো distance from origin মিনাক্সি x square plus y square যদি কৈ দিয়ে কারণ অরিজিনাল কোঅর্ডিনেট তো নকলেও 0,0 সেকেন্ড কোয়েশ্চন হল তার পিছনে এটা ইমান ইম্পর্টেন্ট নহয় কোয়েশ্চন বলিয়া the point which divides the line segment joining the points 7, -6 and 3,4 in ratio 1:2 internally lies in which quadrant মই রাইট হ্যান্ড সাইড টু মুছি দিও নেকি নন্দিনী ইফালে থাকা লিখিছে সব প্ৰীতিশা লিখিছা মিনাক্ষী এন্ড থিওরিটিক্যাল পার্ট লিখিছা না মুছি দিও দিলা যাবা কৰা কোয়েশ্চন কেটা জানিছা ফটাফট কোয়েশ্চনৰ ধেৰ দিব আছে तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इजी হয় কিনো নাহে বিলাক বেসিকত আহিব পাৰে ডিস্টেন্স ফ্রম অরিজিন মই লিখি দিও এটা হৈছে কোৱেশ্চন ডিস্টেন্স অফ দা পয়েন্ট P minus 6,8 from the original pora this next question the point which lies on the perpendicular bisector of the line segment. Sir, question number 2 কি ফর্ম করেছে question number 2 incomplete হইছে না length of this diagonal sorry বাকি বিলাকে মনে করে নাকি লিখেছে length of its diagonal
बस इसको निकालो लेंथ ऑफ इस डायगोनल लाबो लागे सेपारेशन কৰি দিছো বাৰু এটা বেলেগ কোৱেশ্চন Run segment joining the points five, 6 if the point P 2,1 lies on the line segment joining points A, 2 and B, 8,4. Then option A, AP equal to 1/3 of AB. Option B, AP is equal to BP. Option C, PB equal to half of 1/3 of AB. Option D, AP equal to half of AB. এনেকা কোৱেশ্চন দিয়ে দিলে ফাইনালি which is equidistant from the three vertices. Equidistant from the vertices of triangle. Option A, x comma y. Option B, y comma x. Option C, x by 2, y by 2. Option D, y by 2, x by 2. আৰু দিন কোৱেশ্চন এখিনি লিখা আগতে এখিনি ফটাফট কমপ্লিট কৰা বেছি টাইম ল'ব নালাগে উই হ্যাভ মোর দেন তো আমি তাৰ পিছত এখিনি হৈ গ'ল এটো এনসার -12 এটো এনসার কিমান পইছা √34 হয়নে √34 এটো এনসার fourth quadrant এটো এনসার 10 ইউনিট এটো আমার this perpendicular answer to আমার origin 0,0 if the point lies on the line segment joining this and this এটো কৰিছা কি কোৱেশ্চন 6 to কৰি আছা ঠিক আছে এটা মই মুছি দিও দিছা 1 over 5 লকে মুছি দিও বাস MCQ ध्यान से करना है
দুটা চেপ্টাৰৰ কথা ডিসকাস কৰিম বুলি ভাবো পসিবল নহয় একদিনত ওকে তো তাৰ পিছত the circle drawn to origin of a origin as the center of the circle and passing through this point does not lie in the interior to question বঢ়িয়া আছে তো question মই দিও ইম্পৰ্টেন্ট হয় লিখিবা the circle drawn with origin as the center passes through 0 the point which does not lie in the interior of the circle is the line intersect y-axis and x-axis at point P and Q respectively. This point is the midpoint of PQ. मजा question है तो बता तो दिया तो का a line intersects y-axis যদি এক্সামত এক্সেস বুলি দিয়ে এক্সেস মানে হ'ব both of the axis মনত ৰাখিবা intersect y-axis and x-axis at points P and Q respectively. If 2, minus 5 is the midpoint. Is the midpoint of PQ. Then find coordinates of P and Q. Option কেটা নিলিখো দিয়া রিজন যে বলে দেবা আর হেতু অরিজিন লিখি হে নাম্বার 7 or x আৰু y টো যদি ইন্টারসেক্ট কৰি এটা অরিজিন এটা পয়েন্টৰ নামটো মই দিব পাহৰি গৈছো ও পয়েন্ট হয় এটা অরিজিন হয় area of the triangle লাগো নিদিয়ে equal distance question দিব পাৰে এই লাষ্টটা question দিছো মই if এটা আমি if the points এটা তোমালোকে distance formalize কৰিব পাৰিবা সৰু পুৰা হলে if the points a 1, 2 o 0, 0 C A, B are collinear. Then option A equal to B. Option B A equal to minus 2B. Option C twice A equal to B. Option D twice A equal to B. A minus B, sorry. A equal to minus B.
বাস একেটাই এমসিকিউ আমি লং কোয়েশ্চন কৰিম ইয়াৰ পিছত 7 to a হয় নেকি the coordinates of the point which is equidistant from the vertices of AOB AOB ৰ পৰা equidistant হলে কি হ'ব মিড পইণ্ট অফ দিস পইণ্ট হ'ব ন মই এইটো পাইছো কি পাইছা তুমি সব মই এইটো ডিসটেন্সটো কৈছো কিন্তু equidistant চিন্তা ইকুৱেল কৰি দিছা নেকি AP is equal to P পইণ্টটো ধৰাই নাই দেখাই নাই এটা কাম কৰিছা এই মানে Okay. AP is equal to OP. AP square OP square the relation paisa. Next, if BP is equal to AP होए the relation paisa. तो जब मैं value तो उल्लाई कैसे ना? माने की कोई ऐसे जाना प्रीतिसा? Exactly ये तो कौन तो भूल होगा कारण अमी एक value की नहीं ना जानूँ ना? X और Y value तो ना जानूँ. Suppose the point is somewhere here. If it is equidistance, this and this line. এটা কি হৈ যাব? Suppose this point is K. This K will be equidistant from A, O and B. This point is B. तो ইয়াৰ কাৰণে আমি কি লিখিব প্ৰথমতে AK is equal to BK তাতে distance formula লগাবা then এটো কি OK is equal to BK এই দুটা লাইন ইকুৱেট কৰবা আৰু এটা হেৰি পাবা দুইটা সলভ কৰিলে তুমি এটা এটাকে কি পাই যাবা কোঅৰ্ডিনেটৰ ভ্যালু এটা পাই যাবা এটো পইণ্টৰ কোঅৰ্ডিনেট প্ৰিতিসা ধৰি লব পাৰা কিমান ধৰি লও সাপোজ a, b বুলি ধৰি লবা a আৰু b ভ্যালুটো পাবা নহয় এতে কোনবা এটা আনসাৰত মিলি যাব ঠিক আছে ওকে কোনটো পাইছা মই ক্যালকুলেট কৰিছো না কৰি দেখাব লাগে নেকি কোৱেশ্চনটো ইকুইডিস্টেন্সৰ কথা ইকুইডিস্টেন্স মানে নন্দিলে এইফালে ডিসটেন্স ফৰ্মুলা পাতিবা এইফালেও পাতিবা both সাইডত স্কয়াৰ করলে কি হ'ব স্কয়াৰ ৰুট কেটা উৰি যাব তাৰপিছত তাক সিম্পলিফাই কৰি দিবা যদি কোৱেশ্চনটো নহৈছে তেতিয়া মই কৰি দিম এটা মুছুনে কোৱেশ্চন তোমাৰ দিছা তোমাৰ লিখা আছে নে ওকে ঠিক আছে আমি অকনমান লং কোৱেশ্চন কৰো ইকুইডিস্টেন্সৰ কোৱেশ্চন আহিব নে কৰিব পাৰে ফৰ হোৱাট ভ্যালু অফ k this point is equidistant from this এনেকে দিব পাৰে this point তো তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব দুইটা ইকুৱেল বুলি লিখিব লাগিব আমি 2 মাৰ্কৰ 3 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চনত এনেকা কোৱেশ্চন কৰিব গৈছো এইকাৰণে মই এইটো লিখা নাই चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं যদি কয় যে নেম দা টাইপ অফ ট্রায়াঙ্গল এটো বেসিকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট নেম দা টাইপ অফ ট্রায়াঙ্গল ফৰ্মড বাই দিস 3 পইণ্টস that means the coordinates of the vertices of a triangle will be given and you have to identify what type of triangle it is forming for that তুমি যে কৰি আছা find all the distances or length of the sides separately if all sides becomes equal it will be a equilateral triangle if two sides are equal isosceles if all sides are different it will be a scalar triangle still তুমি যদি এনেকা ভ্যালু পাই যোৱা প্ৰিতিসা সাপোজ এটা সাইড 25 এটা 16 এটা 9 then আবার মাথাত কি হিব it is a right angle triangle sum of perpendicular hypotenuse এনেকে হেন মই তো ফুল হৈছে লিখোতে এটা সাপোজ 5 এটা সাপোজ 4 এটা 3 পালা তো তুমি যোন তিনটা ভ্যালু পাবা একটা স্কয়ার কৰি পেলাই চাবা 4 স্কয়ার যদি অপশনত থাকে আৰু this is this that means triangle টো কি হ'ব right angle triangle since it is following Pythagoras theorem condition এটা বুজি পাইছা নে equilateral scalene আৰু isosceles হ'ব পাৰে that is correct অপশনত যদি এটাও দিয়া না থাকে বা কিবা বেলেগে দিয়া থাকে আউটপুট ভ্যালু দিয়া থাকে তেতিয়া তুমি যিকেটা ভ্যালু পাবা এটো কৰি চাবা যদি মিলি আছে দেন ওকে কৰিব জানা না সবতকে ডাঙৰ সাইডটো বেলেগকে স্কয়াৰ কৰিব লাগে নেক্সট এটা কোৱেশ্চন লিখা not too easy right dia likha question to find the value of m question to likha find the value of m small letter ot likhi paim to find the value of m likhiye dia halo bone ki question to find the value of
and for which 5, 1 minus 2, minus 3, 8, twice n are collinear. পয়েন্ট কেটাত নাম দি লব পারা a b c তো আমি কি শিকাইছিলো এরিয়া অফ abc should be equal to 0 কৰি পেলে কৰিব পাৰা নহলে বা ab plus bc equal to ac কৰি পেলেও কৰিব পাৰা বাট প্ৰবলেম কি আছে জানানে তনুশ্ৰী ইয়াতে a b c যে দিয়া আছে কোনটো পয়েন্ট বা আগত আছে কোনটো মাজত আছে স্পেসিফিকলি দিয়াই নাই এখানে মই অলওয়েজ কি ৰিকমেন্ড কৰো আমি এরিয়ার ফর্মুলা ইউজ করলে বেশি ইজি হবে পড়া কোশ্চেন স্যার হেতু -3/4 কমা 1 নে মাইনাস in number 8 or option দিতে the circle borrowed originate center passing to this minus 13,0 0 আর নয় একটু অপশন লো প্রথম অপশন লো এটো কমা 1 next question collinear हुआ question टू তোমালোকে কৰা এটা দিছে this d point কৰিব কাৰণে চাও ৰবা question কি লজিক দিয়া তোমালোকে চাও prove that 3, 1 12, minus 2 0, 2 this is a this point is b this point is c cannot be vertices of a triangle এই পয়েন্ট কেটা এটা ট্রায়াঙ্গুলার ভার্টিসেস হব নোৱাৰে বুলি কৈছে next question prove that a minus 6, 10 b minus 4, 6 and c 3, minus 8 are collinear such that এটো তোমালোকে ডিসটেন্স ফর্মুলা ইউজ করলে বেশি ভালো হবে this inside answer the question already this show yes the question name point p 5, minus 3 is one of 2 points of one of 2 points of trisection of the line segment of the line segment and the 1,5 ठीक है लिख लो क्वेश्चन तो 1, minus 5 আছিল sorry
এইখিনি কুৱেশ্যনে হয় ইয়াৰে পৰা আৰু বিশেষ নাই আৰু মই থাৰ্ড এক্সাৰচাইজটোত যদি যাওঁ ইয়াতে আছে অলপমান কৰি আছোঁ বাৰু এইখিনি কুৱেশ্যনত কিবা ডাউট আছে নেকি কাৰোবাৰ মানে কৰিব পৰা নাই নেকি কোনোবাটো কুৱেশ্যন এইবিলাক এটা কৈছে কি the circle drawn with origin as center passes through this point the point which does not lie in the interior of the circle if any point does not lie in the interior of the circle then distance of that point from the origin will be greater than its radius ৰেডিয়াছতকৈ ডাঙৰ হ'লে কি হ'ব ৰেডিয়াছতকৈ ডাঙৰ হ'লে বাহিৰত ওলাই যাব সৰু হ'লে ভিতৰত সোমাই থাকিব এক্সাক্টলি ইকুৱেল টু ৰেডিয়াছ হ'লে অন দা সাৰ্কেল হ'ব কথাটো বুজি পাইছানে এতিয়া এইটো কুৱেশ্যনত বহুত ক্যালকুলেশন কৰাৰ দৰকাৰ নাই আমি অলপ আইডিয়া লগাই কৰিব পাৰিম মুছি দিও ৰবা এইখিনি মুছি দিও মই প্ৰেক্টিছ কৰিছো তো লিখিছা এইটো এলা মুছি দিও না মই এইটো কেনেকৈ কৰিব গম পোৱা ন নহয় sum of any two sides should be greater than third side এতে এৰিয়া নহয় বা difference of two sides should be less than third side এনিস মই কৈ দিলো কিন্তু এইটো কুৱেশ্যনত how to prove that it is not a triangle sum of any two sides যদি greater than third side নহয় no দিলে বাস কোন জায়গা লাগে এখানে মুছি দিছো প্ৰিতিসা কিবা মানে কথা হৈ গলে কবা মইতো মাটি খুদি আছো আচ্ছা সার্কেলটো আমি বনাইলাম ইয়াতে দিস ইজ দা সার্কেল দিস ইজ দা সেন্টার ইজ আরে বাহ দাঁড়া দিয়া মুঝে 13/2, 0 the point which does not lie in the interior of the circle okay so origin to कोई center बोले sorry this is origin the circle drawn to origin at the center उल्टा होइस नेকি প্রত্যেকবার কোশ্চেন তো পড়ো রবা আমার ফুলকে লিখি দিল নেকি বাট কোশ্চেন তো মই পড়ি চাও আৰু একবার the circle drawn with origin as center passes through 13,2 মানে 13, হেৰিটো পাইলে যেতে কোৱা সার্কেলৰ ওপৰতে পৰি থাকিব suppose this point is 13/2, 0 or you can say 6.5, 0 okay এতিয়া আমি distance উলাব পাৰো what is the distance of this point from the origin আমি এটা এটাকে উলাই চাব পাৰো না না ইয়াতে this is center O suppose this point is P OP to উলাই পেলে সো কিমান হ'ব এটো 6.5 whole square বাকি 0 square কাম নাই তো आंसर টো কিমান হ'ব 6.5 সেন্টিমিটার বা 6.5 ইউনিট হ'ব পাৰে অৰিজিনৰ পৰা ওলাব ইজি হয় তোমাৰ ৰেডিয়াস হৈ গল ন নেক্সট এতিয়া আহা এনি পয়েন্ট সাপোজ 3, 4 আৰু 1 আছে এজনৰ আমি ডিসটেন্স যদি উলাই চাও from origin 0 plus 3/4 whole square 0 minus 1 whole square this is 9/16 and this is 1 this is 16 this is 25 you can say 5/4 means 1.25 1.25 is smaller than 6.5 it is interior গতিকে আমাৰ অপচন এটো নহয় সেকেন্ড অপচন তো ট্রাই কৰা 0 minus 2 square মানে 4 এটো স্কয়ার কৰিলে কিমান হ'ব 49/9 9 4 9 টা 36 49 প্লাস করলে কিমান হ'ব এটো 50 80 85/9 চলো এটো 9 পয়েন্ট সামথিং হ'ব 9 পয়েন্ট সামথিং মানে 3 পয়েন্ট সামথিং হ'ব আলটিমেটলি এটো কি হ'ব ইন্টেরিয়র এক্সাক্ট ভ্যালু ল দরকার নাই এবাৰ এটো হা 5 আৰু 1/2 কি লিখি আছো বুজি পাইছা নে ওকে ট্রাই টু ফাইন্ড ডিসটেন্স অফ দিস পয়েন্ট এটো যদি মই ওলাব ট্রাই কৰো root over মাৰি দিতে 0 minus 5 মানে 25 square 25 this is 1/4 so this will be 4 and 20 sorry
101 মানে 25 সামথিং হ'ব মানে 5 প্লাস হ'ব 6.5 তো নাপাই না এটো নহয় এটো হ'ব লাগে কিন্তু নহলে কি পাতা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব তো চাই লাষ্টত মিলা নাই না কিয় মিলা নাই মিলব আছিল লাষ্টৰ পইণ্টটো ললে এটো 36 এটো 25/4 436 যায় কিমান 144 ন plus 25 169/4 মানে কো পৰা 13/2 মানে exactly 6.5 on the circle hobo which does not lie in the interior of the circle eto interior of line na pore on the circle lie pore বুজি পালা exactly ভ্যালু তো এটো হে তো জিবিলাকে অকনমান কনফিউজনত পৰিছা মই কৈ দিছো শুনা you need to find distance of all these points from origin. If your distance value is greater than or equal to 6.5 which is radius location then your point will not lie inside that circle. If it is lesser than 6.5 it will be inside the circle. Clear? Chalo মই মুছি দিম বস্তুটো এটো কোৱেশ্চন মুছি দিম ন লিখিছা প্ৰীতিসা বুজি পাইছা নে কনসেপ্টটো কৰিব কেনেকে লাগে কাইনেস বহুত লম্বাকে নকৰিলেও কথা নাই তুমি এটো যদি ডিপলি ভাবা এটো কি হ'ব স্কয়াৰ ৰুট একদম পুরা বহুত প্লাস মাইনাস মাত্ৰ আই লাভ নাই এটো কি নিয়াৰলি 9 পইণ্ট সামথিং হ'ব ন এটো কথা ডাটাত কিয় কম হ'ব হে বহুত সৰু হ'ব কিন্তু এটো পি আৰু কিউ তুমি মুছিয়ে পেলাল হ'ব দে দৰকাৰ হলে কবা কৰি দিম क्वेश्चन भी बेलेग बेलेग হয় না পুরা বেলেগ বেলেগ क्वेश्चन সব আমি लॉन्ग क्वेश्चन করিম এতিয়া लंबा क्वेश्चन एग्जाम के लिए जो जरूरी है नाइस क्वेश्चन केस स्टडी तो मैं फोटो उठाई দি দিম ঠিক আছে এটা প্যারালেলোগ্রামের কোয়েশ্চন লিখা আজি আমরা ফার্স্ট চ্যাপ্টার ডিসকাস করা নয় পসিবল নহয় খালি কৰি দিম দিয়া কালি সারফেস এরিয়া ভলিউম 2 কৰি দিম তো ডাঙৰ চ্যাপ্টার আছে আৰু স্ট্যাটিস্টিক্স আছে খতম হৈ যাব লাগে আজি কেই তাৰিখ হল নো Sir, area তো সারফেস এরিয়া তো হৈ যাব ইস্যু নাই ইনা তো ফর্মুলা কথা কৈ দিছো মই আগৰ কৰি আজি কেই তাৰিখ নো 29 নেকি 30 29 29 30 31 একদিন ক্লাস বেশি লব লাগা হ'ব পাৰে এক তাৰিখে লব লাগা হ'ব পাৰে কিন্তু আৰু উপায় নাই নিমিলা হলে মাজতে কিছুমান বন্ধ গুছি গলছে কৈছো অলমোস্ট তো ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু দিছোৱে সব question number 15 if the points a 1 comma minus 2 1 comma minus 2 b 2 comma 3 c a comma 2 d minus 4 comma minus 3 form a parallelogram parallelogram question to बहुत पॉपुलर करिबा एतो आइबो पारे परीक्षा दी पले ভাল পায় एग्जामिनर form a parallelogram find the value of a and height of the parallelogram find the value of a and height of the parallelogram taking base AB. It a more question hall how to find height of a parallelogram if you know the base. Parallelogram or base to jodi diya thake height keneke labo pari. Class 7 geometry.
area divided by base equal to height. Parallelogram area formula কি আছিল base into height যদি height ওলাব লাগে কি কৰিবা area divided by base মনত পৰা নাই নাই পৰা সাবান প্লাস খাবা কৰি যাই ফেলে তেতিয়া মনত পৰিব সোনা চান্দি সাবান প্লাস parallelogram height this is base so area equal to b into h equal to a by b b equal to a by h यही था फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो এটো মই মুছি দিও খাই দিছি বিলা তো বুজি পাইছা নন্দিনী লিখিছা এটো কোৱেশ্চন ঠিক আছে গুড केस स्टडी प्रमोट प्रथम दिन बोलुए next our question the median AB meet BC coordinate of D ahe iman besi important dekha nai moi to question if D is at the midpoint of the side ABC the area of ABC area question nahi find point to ever find the values of k if the these are collinear तो मैं already दिशु लिखी दियो बार क्वेश्चन तो find values बोली दिया है क्यों बा दुटा वैल्यू हो सके values of k for which a k plus भर के k दिसे पूरा एकदम 3k 2k plus 3 and c 5k minus 1 comma 5k are collinear and is a coordinate geometry related jibla queries sil tai answer bila paisa na class to horu horu kotha kiba roi gole mu khudi kiba pariba problem nai find the values of k for which these are collinear already তোমালোকক শিকাইছো কি কৰিব লাগে এটো triangle of কি area of triangle abc 0 বতিলে k এর ভ্যালু ওলাই যাব maybe it will be a quadratic equation লে k এর ভ্যালু দুটা পাবা আকৌ মই ৰিপিট কৰিছো k এর ভ্যালু দুটা হ'ব পাৰে বুজি পাইছানে এৰিয়া ভ্যালু দুটা হ'ব নৰে কিন্তু সেম ট্রায়াঙ্গেল দুটা বেলেগ বেলেগ এৰিয়া হোৱাটো ইম্পসিবল সেইকাৰণে আমি প্লাস মাইনাস ইউজ কৰিব পাৰো के बेसी এটা কোৱেশ্চন আছে এনসিআর এটা কোৱেশ্চন দিয়া আছে this line is divided into four equal section এনেকা ৰেকৰ্ড আছে রাইট টেট্রা সেকশন কৰিছে তো মাজত থাকা পয়েন্ট গেটাৰ কোঅৰ্ডিনেট ওলাব লাগে জানা নে কোৱেশ্চনটো জানা না ঠিক আছে তুমি জানা নে নাই a line is divided into four equal part how to find the coordinate of the middle points okay ঠিক আছে সাবা তো কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট এবারে মানে বহুত ইম্পর্টেন্ট এটা কোশ্চেন পাইছো মই এটা কোশ্চেন লিখো ৰবা এটো ৰৈ গৈছে নাম লিখিব the line segment joining the points the line segment joining the points A3,2 sir sir parking job and B 5,1 is divided in the ratio 1:2 and it is lies on the line
3x minus even surely to one second na karna find a equal to how much the question amar likhibo resolution likhibo আৰু এটা question আছে the ratio in which the line segment joining points two x plus 3y minus 5 equal to 0 মুছি দিও লগতে জাগলাই লিখিব কাৰণে তেতিয়া মই মুছি দিও তলৰ কোৱেশ্চন দুটা ওকে তুমি ডাউট বিলাকৰ आंसर পাইছা না কোঅৰ্ডিনেট জিওমেট্ৰি আজি ওকে the ratio in which the line 2x plus 3y minus 5 equal to 0 divides the line segment joining the points 8, minus 9 and 2, 1. Also find the coordinates. Coordinates of the division. Aru have a question. বাকি এটা ফটো দি দিম আৰু নালকে লিখো কোৱেশ্চন আছে তোমাক মই পাহৰি গৈছো ৰবা লিখা কোৱেশ্চন এটা কিবা তো কোৱেশ্চন বাকিখিনি মই তোমালোকক ফটো উঠাই পেলাই হোৱাটছএপৰ গ্ৰুপত দি দিম যিকেইটা কোৱেশ্চন ৰৈ গৈছে লিখি লবা এক্সামিনাৰৰ গোটেইকেইটা কোৱেশ্চন কৰিলে সাফিচিয়েন্ট হৈ যায় এক্সামৰ কাৰণে স্যাম্পল পেপাৰ কিবা এবিলাক মই তোমালোকক ফেব্ৰুৱাৰী মাহত গ্ৰুপত দি দিম গ্ৰুপটো লিভ নকৰবা প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে মই ভৰপুৰ কোৱেশ্চন দি দিম লিখি থাকিলে হ'ল তাৰ পৰা প্ৰেক্টিছ কৰিলে হ'ল তোমালোকৰ ফালৰ পৰা কিবা কোৱেশ্চন আছে যদি সোধা মোৰ ফালৰ পৰা কোঅৰ্ডিনেট জিওমেট্ৰি ক'ব লগা নাই ইমানখিনি হয় কন্টেন্ট এখন কিতাপ দাবি থৈছো কালিও সায়েন্সৰ ক্লাছ আছে নেকি সপ্ৰজলিতা ক'ত সায়েন্সৰ ক্লাছ কৰিব যায় ৰে উমেশ ছাৰত তুমি যাও মেছেজ কৰে তোমাৰ খতম ন ঠিক আছে হেৰি আমাৰ তো গ্ৰুপত নহয় নেকি তুমি আচ্ছা হেৰি মই কৈছো কি এনসিআৰটিৰ আকৌ ৰিপিট কৰি কৈছো এনসিআৰটিত থকা গোটেইখিনি কোৱেশ্চন ভালকে আজি ঘৰত যাই কৰিব লাগে মোটামুটি 3 আৱাৰ্স টাইম দিলে কমপ্লিট এনসিআরটি কৰা হৈ যাব তাৰ পিছত যিখিনি ডিসকাস কৰিলো বাকি কেটা কোৱেশ্চন কৰিব লাগে প্ৰবলেম হলে মোক দেখাব লাগে ফোন কৰি দেখুৱা মেছেজ কৰি দেখুৱা সুধিব পাৰিবা এনি টাইম লগালগ ৰিপ্লাই নিদিলেও দেৰিকেলো ৰিপ্লাই দিম মই ইমানে কথা সারফেস এরিয়া ভলিউমৰ কাৰণে একো টেনচন নকৰা লাগে আমি কালিয়ে কৰিম আজি তোমালোকে নকৰিলেও কথা নাই সারফেস এরিয়া ভলিউম আৰু সাৰ্কুলাৰ যিখিনি এৰিয়া ৰিলেটেড আছে সেইখিনি কৰিম তাৰপিছত লাষ্টত থাকিব ষ্টেটিষ্টিক্স আৰু probability কোৱেশ্চন আছে তোমালোকৰ দিব